హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మ్యాథ్స్ ఇన్ మైండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనం స్టాటిస్టిక్స్కి సంబంధించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థీరం ఒకటి నేర్చుకోబోతున్నాం. అదే మల్టిప్లికేషన్ థీరం ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ. ఇప్పుడు మనం స్టేట్మెంట్ రాసుకుందాం. ఇఫ్ A1, A2, A3 అండ్ సో ఆన్ AN ఆర్ n ఈవెంట్స్ ఇన్ ఏ శాంపిల్ స్పేస్ S, then the multiplication probability of any events is given by P of intersection I runs from 1 to n I equals to P of A1 intersection A2 intersection A3 and so on intersection AN. దీన్ని మనం ఇలా సింప్లిఫై చేసి చూపించాలి. A1 P of A1 ఇంటూ P of A2 by A1 ఇంటూ P of A3 by A2 A1 intersection A2 and so on P of AN by ఇప్పుడు ఇది మొత్తం రాయాలి. A1 ఇంటర్సెక్షన్ A2 ఇంటర్సెక్షన్ A3 మనం ఇలా చూపించాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా మనం ఓన్గానే రాసుకోవాలి స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రూఫ్ చూద్దాం. ప్రూఫ్ ఫర్ ఎనీ ఈవెంట్స్ n equals to 2 if A1 and A2 are any two events in the sample space S, then P of A1 intersection A2 equals to P of A1 into P of A2 given A1. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది అర్థమైందా? ఇంకోండి, ఇక్కడ ఎలా రాసామో ఇక్కడ అలా రాసుకున్నాం. P of intersection I runs from 1 to 2 AI equals to P of A1 into P of A2 given A1. దీన్ని సమ్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ద అబౌవ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ n equals to 2 events. Now assume that the given statement is true for n equals to r events. r events గా తీసుకుంటే P of intersection I runs from 1 to R AI equals to P of A1 into P of A2 given A1 into P of A3 given A1 intersection A2 and so on into
P of an give a or given a1 intersection a2 intersection a3. దీన్ని సమ్ ఈక్వేషన్ 2గా తీసుకుందాం. కన్సిడర్ నెక్స్ట్ n ఈక్వల్స్ టు r ప్లస్ 1 ఈవెంట్స్. n అనేది r ప్లస్ 1 ఈవెంట్స్గా తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. n ఈక్వల్స్ టు r ప్లస్ 1 ఈవెంట్. p ఆఫ్ intersection I runs from 1 to r plus 1 ai equals to p of ai a1 given p of a1 into p of a2 given a1 into p of a3 given a1 intersection a2 into and so on into p of ar given a1 intersection a2 intersection a3 and so on intersection ar minus 1. ఇక్కడ ఇంకో స్టెప్ రాసుకుందాం. p of a intersection I runs from 1 to r ai equals to p of intersection I runs from 1 to r ai intersection ar plus 1 equal. దీన్ని ఎలా రాసుకున్నాం అంటే p of intersection I runs from 1 to r ai into p of a ar plus 1 given intersection I runs from 1 to r ai. ఇప్పుడు మనం దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ వాల్యూ దీన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ చేసాము. ఇదేమో ఫ్రమ్ 1 నుంచి తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకున్నాం. p of ar plus 1 given intersection I equals to 1 to r ai. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో p of ai p of a2 given ai into p of a3 given a1 intersection a2. ఇక్కడ i కాదు ఫ్రెండ్స్, 1 అని పెట్టుకోండి. అండ్ సో ఆన్ p of a or given a1 intersection a2 intersection a3 and so on intersection ar minus 1 into p of ar plus 1 given a1 intersection a2 intersection a3 and so on intersection ar. ఇది ఈక్వేషన్ 2 నుంచి తీసుకున్నాం. ఫ్రమ్ 2 ఇక్కడ ar ఉంది కదా, మనం ar ప్లేస్లో r ప్లస్ 1 పెట్టాం అంతే ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ar ఇక్కడతో మనకు థీరం కంప్లీట్ అయింది. మనం కంక్లూజన్ రాస్తాం. హెన్స్ ద అబౌవ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ n equals to r plus 1 events. Hence the given statement is true for all n events p of intersection I runs from 1 to r ai equals to p of a1 into p of a2 given a1 into p of a3 given a1 intersection a2 and so on into p of an given a1 intersection a2 intersection a3
and so on intersection an. Hence the result. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి చూసుకోండి. n వాల్యూని 2 అనుకొని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. అండ్ n ఈక్వల్స్ టు r తీసుకున్నాం. ఈ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మొత్తంలో మనం r వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. నెక్స్ట్ r+1 ఈవెంట్స్గా తీసుకొని దీన్ని p ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ i రన్స్ను 1 to r ai ఈక్వల్స్ టు దీన్ని 2 టైమ్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం. ar+1ని 2 టైమ్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటే p ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ i రన్స్ ఫ్రమ్ 1 to r ai ఇంటర్సెక్షన్ ar+1 ఈక్వల్స్ టు p ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ i రన్స్ ఫ్రమ్ 1 to r ai. దీన్ని ఒక టర్మ్గా ఇంటూ p ఆఫ్ ar+1 గివెన్ ఇంటర్సెక్షన్ i ఈక్వల్స్ టు 1 to r ai ఇలా తీసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఈ ఇంటర్సెక్షన్ p ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ i రన్స్ ఫ్రమ్ 1 to r ai ప్లేస్లో ఇది ఈక్వేషన్ 1 గుర్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి, ఈ ఈక్వేషన్ 2ని బట్టి తీసుకున్నాం మనం ar. p of a1 into p of a2 given a1 into p of a3 given a1 intersection a2 and so on into p of ar given a1 intersection a2 intersection a3 and so on intersection ar minus 1 into మళ్ళీ ఇది సేమ్ యాస్ట్రీస్గా రాసుకున్నాం. p of ar+1 given intersection i runs from 1 to 2 ai. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. p of a1 into p of a2 given a1 into p of a3 given a1 intersection a2 and so on p of ar given a1 intersection a2 intersection a3 and so on intersection ar minus 1 ఇంటూ ఇప్పుడు దీన్ని చేద్దాం చూడండి. p of ar+1 ఇంటూ ar+1 అంటే ఇవన్నీ మనం బైలో రాసుకున్నాం. a1 ఇంటర్సెక్షన్ a2 ఇంటర్సెక్షన్ a3 అండ్ సో ఆన్ ar+1 -1 వచ్చింది. ఇక్కడ +1 -1 క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది, ar వచ్చింది. ఇది ఈక్వేషన్ 2 నుంచి తీసుకున్నాం అంతే. హెన్స్ ద అబౌవ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ n ఈక్వల్స్ టు r+1 ఈవెంట్స్. r+1 ఈవెంట్స్గా తీసుకున్నాం. హెన్స్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ n ఈవెంట్స్ అని చెప్పి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ రాసుకుని హెన్స్ ద రిజల్ట్ అని రాసుకున్నాం. ఇదిగోండి, ముందేమో p ఆఫ్ a1 అంటే ఇది రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీనికి ఈ టైంకి వచ్చేటప్పటికి a2 బై గివెన్ a1గా రాసుకున్నాం. ఈ టైంకి వచ్చేటప్పటికి a3 గివెన్ a1 ఇంటర్సెక్షన్ a2. మళ్ళీ ఈ టైం an గివెన్ a1 ఇంటర్సెక్షన్ a2 ఇంటర్సెక్షన్ a3 ఈ హోల్ టర్మ్ రాసుకున్నాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.